Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into our very last topic, which is carboxylic acid. So let's have a look at an overview of this topic first. Okay, so for this topic we're going to have 5 subtopics. So the first one is structures of carboxylic acids, and then we learn about the nomenclature of carboxylic acid. So I think by now you should be able to know what are the basic rules in order to give a name to a compound. Okay, and then we are going to see the physical properties of carboxylic acid. So we'll be learning on the boiling point and also the solubility in water, and then we are going to have a look at the preparation of carboxylic acid. But this part here, class, it is basically a revision part. You have learned this before in previous topics, yeah. And then we are going into 7.5, which is the last one, which is on the chemical properties of carboxylic acid. You'll be learning on 3 reactions here, but some of it you have actually dah diperkenalkan dengan kamu, and then some of it macam you can actually apply your prior knowledge. Okay, dia lain tapi lebih kurang. Okay, so sebenarnya dekat topik 7 ni dia macam benda yang dah belajar. Okay, it's just that kamu specifically apply dekat carboxylic acid. Okay, so for today we are only going to cover for 7.1 and also 7.2. So let's have a look at the learning outcome. Okay, so for 7.1, what you need to know by the end of this subtopic is just to give the general formula of carboxylic acid. So very simple here. Okay, so the general formula, so it is RC double bond O OH. Okay, bermaksud kalau kita condensekan dia, you will get RCOOH ataupun RCO2H, where R dekat sini can be an alkyl group. Alkyl bermaksud boleh jadi methyl, ethyl, propyl and so on. Okay, it might be aryl. Aryl is aromatic ring ataupun phenyl lah. Okay, benzene ring, and it can also be hydrogen. Okay, but somehow from the learning outcome from CS is what curriculum syllabus kamu, you also need to know this general formula here, walaupun Miss tak tahu apa beza dia sebenarnya, whereby instead of letak R, letak AR kat sini. AR ni sebenarnya stands for aryl lah. Okay, it stands for the benzene ring actually. So you also need to know this. Okay, so ARCOOH lah dia punya general formula. Okay, tapi sebenarnya cukup sebenarnya untuk kamu tahu the one yang on the left ni lah, tapi Miss introduce je lah since this one ada dalam kamu punya syllabus, walaupun Miss tak tahu apa purpose dia nak bezakan AR dengan R. Okay, what you need to know is R here can be alkyl, aryl, or even hydrogen. But then if specifically you use AR here, it can only be benzene ring. Okay, AR kat sini stands for benzene ring sahaja, tak boleh jadi benda lain. Okay, so we're done with 7.1. Easy peasy, isn't it? Okay, but then let's just have a look at what is the importance of learning carboxylic acid. Not really the importance one, but apa sebenarnya the uses of carboxylic acid in our daily life. Okay, so this is just an extra information for you. Okay, so carboxylic acid ataupun derivative ni bermaksud dia punya family lah. Okay, so ada yang polyamide ni family kepada carboxylic acid. So the uses are untuk carpet ataupun apparel, basically kain lah sebenarnya kan. Nylon ni adalah fabric, sejenis fabric sebenarnya. Okay, and we also have ester. Daripada carboxylic acid kan kita boleh dapatkan ester kan. So ester pula adalah untuk buat artificial flavors. And then kita ada juga acetic acid. So what is acetic acid? It is actually vinegar. Okay, cuka makanan yang dalam yang diguna itulah. Okay, usually kita guna acetic acid. So and then kita ada juga ethanoic anhydride. So that is a drug aspirin, and we also have salicylic acid analgesic. This is actually used in skincare punya produk. Okay, kalau tengok dekat ingredients of the skincare, boleh nampak lah memang usually memang akan ada salicylic acid ni.
especially for produk yang involve untuk jerawat kah, untuk kurangkan jerawat kat muka tu, yang AHA, BHA, benda macam tu. Mungkin girls aware lah kot, mungkin boys langsung have no idea what is AHA, BHA. Okay, tapi salicylic acid ni adalah untuk skincare lah kebanyakannya. Okay, so kita masuk kepada 7.2 terus. So, nomenclature of carboxylic acid. So, you need to draw the structures and name the carboxyl compound whereby the parent's name is less or equals to 10. Okay, and then it is according to the IUPAC nomenclature. Alright, so macam biasa kelas, the very first basic rule daripada alkane sampailah carboxylic acid ni, rule first yang kamu kena take note adalah to look for the longest chain, and make sure longest chain tu perlu include functional group, except for alkane lah. Alkane je lah yang tak ada functional group kan, tapi yang lain kamu belajar semua ada functional group. Carbon-carbon double bond, apa lagi, hydroxyl group, carbonyl group. Okay, and this one pula, apalah pula nama functional group dia. Okay, so the longest chain must contain the carboxyl group. Okay, therefore untuk carboxylic acid ni, kita punya functional group bernama carboxyl group. Okay, so I think by now you should know how the COOH looks like, right? C double bond O and then OH. Macam mana terhasil nama carboxyl ni? Because kalau kamu perhatikan C double bond O saja, dia sebenarnya combination of carbonyl dengan hydroxyl lah. Okay, despite kan carbonyl, so dia ambil perkataan carbo. Ini kan bahagian hydroxyl, so dia ambil sil tu. So together dua ni dia gabungkan, so dapatlah nama carboxyl group. Nah, macam itulah terhasil nama functional group tu lah. Okay, but that is not that important. Okay, so kita terus tengok kepada longest chain tu. Make sure dia kena contain COOH, and COOH carboxyl group kita is the highest priority. Bermaksud any benda lain semuanya akan jadi lower priority compared to carboxylic acid. Okay, so kalau ada COOH, usually kita punya parent adalah the one yang involve COOH. Okay, so the carboxyl group is at the terminal. At the terminal maksudnya dekat hujung. Okay, it will always be at the end class. Okay, it will never be dekat bahagian tengah. Okay, so therefore the carbon of the carboxyl group is not numbered. So this is the same case with aldehyde kan. Aldehyde pun dia sentiasa berada dekat hujung dia punya functional group. Same goes to kita punya carboxylic acid. Okay, so why? Because kalau ada satu carboxyl group, dia akan berada dekat hujung. Kalau ada dua pun hydroxyl group, dua-dua tu akan berada dekat paling hujung. Okay, and then the name of the compound, so macam alkane kan, kita ambil yang E tu, kita buang and then kita gantikan dengan oic acid. So the name of our carboxylic acid semuanya ends with oic acid. Oic acid. Okay, so kita terus macam ni, contoh dia methane, dia jadi methanoic acid. So in the case of carboxylic acid, the lowest number of carbon yang possible adalah satu carbon. Okay, there's satu carbon onwards. Okay, so kita tengok sekejap, ada beberapa common name yang kamu kena tahu. Okay, so for example this one HCOOH, as you can see there is only one carbon, therefore kalau ikut IUPAC name it will become, so kita ambil meth kan. Okay, so methane, and then O tu kita just tukar E, kita terus tukar jadi oic acid je lah. Okay, and the common name for this is formic acid. Remember aldehyde. Aldehyde kalau yang satu carbon, methanol tu kita panggil sebagai formaldehyde. Yang ni pula kita panggil formic acid. Okay, sebab ada satu carbon. Okay, and then kalau yang ada dua carbon pula, so dua carbon, so this is what we call as ethanoic acid. Okay, so kalau ethanol aldehyde, common name dia adalah acetaldehyde. Therefore, kalau yang ethanoic acid ni, common name dia adalah acetic acid. Okay, and kita punya cuka makanan tu lah, yang cuka yang selalu letak dalam makanan semua tu, memang kita guna ethanoic acid ni sebenarnya. Okay, and then satu lagi common name, benda ni kamu dah belajar before this, it is called benzoic acid.
Okay, so benzoic acid, benz. So benz ni bagi hint sebenarnya. Okay, so benzoic acid ni bermaksud the one yang ada benzene ring. Oh my god, buruk Miss punya benzene ring. Okay, so ini benzene ring and then kita akan ada COOH yang attach dengan dia. Okay, so kalau ini sebenarnya IUPAC name dia, jarang saya pakai IUPAC name dia. Usually untuk this particular structure here, we use common name ni. Okay, jarang kita guna IUPAC name dia. But kalau nak belajar juga IUPAC name dia, so this part here akan jadi parent. Since ada satu je carbon dekat sini, so nama parent dia adalah methanoic acid. Okay, so kita punya benzene ring pula dia akan jadi substituent. So benzene ring jadi substituent, yang tu kita panggil sebagai phenyl. Okay, so nama penuh ini adalah phenyl methanoic acid, but jaranglah guna. Usually kita panggil dia sebagai benzoic acid. Okay, so kita belajar nama-nama lain pula lah. Okay, so now since kita ada COH, macam Mr. cakap tadi, it is the highest priority. Okay, so that will be carbon number 1 automatically. That will be carbon number 1. And then kita just carilah longest chain. So longest chain untuk ini paling panjang 5 kan. And then dekat carbon nombor 3 kita ada methyl. Dekat carbon nombor 4 kita ada bromo. Jadi kalau 5 paling panjang, bermaksud nama dia adalah pentanoic acid. And then bromo dengan methyl, bromo comes first, therefore 4-bromo. And then kita kena bagi pula position of methyl, bermaksud bromo dengan nombor kena ada dash, and then 3, and then dash sekali lagi sebab kita nak tulis nama. Okay, and then antara methyl dengan pentanoic, perlukah ada dash? No, tak perlu, because nama dengan nama. Okay, so next kita pergi kepada this particular structure. So again, ada dua functional group kat sini kelas. Kita ada COOH and then kita ada OH. Tapi the higher priority is COOH. Okay, therefore your parent chain mesti include bahagian COOH ni. Okay, jadi kalau macam tu, kita ambil yang tu sebagai carbon number 1 automatically, and then you just look for the longest chain. It is 6 carbon. So since 6 carbon, so nama dia akan jadi hexanoic acid. So kalau hexanoic acid, and then kita ada OH yang terletak dekat carbon nombor 5, and OH pula sebagai substituent is what we call as hydroxy without L. Okay, so 5, jangan lupa bagi position 5-hydroxy hexanoic acid. Okay, so more examples. Okay, so this one class, you have also two functional group. Okay, you have COOH and also you have carbon-carbon double bond. And again, higher priority is the COOH part. Okay, so automatically the one on the left, carbon yang paling kiri itu akan jadi carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling panjang. Okay, jadi kalau 6 patutnya dia hexanoic acid kan, tapi disebabkan kita ada double bond, instead of dia jadi hexa, dia jadi hexi. Okay, sebab ada double bond. Okay, so dia ada alkene kat situ, so dia jadi hexanoic acid. Okay, so kalau carboxylic acid punya position, kita tak perlu bagi tahu kat mana sebab dia berada dekat terminal, berada dekat hujung. But then the position of the carbon-carbon double bond, you need to give the position lah, you need to give the number over that. So this one, since nombor 3 kita jumpa carbon-carbon double bond, so kenalah letak 3 hexanoic. But then don't forget we also have a methyl group dekat carbon number 5. So 5 methyl, dan antara methyl dengan 3 tu ada dash lah. Okay, so 5 methyl 3 hexanoic acid. Okay, so now is the case where you have 2 carboxyl group on the same compound. Okay, so nama ni misalnya kamu, apa yang kita ada jumpa ni alkohol kita ada jumpa yang ada 2 group.
aldehyde pun kita dah jumpa yang ada 2 group macam ni. So sama juga dengan kita punya carboxylic acid ni, and konsep dia semuanya sama. So nama dia would be alkane. So with E, and then dioic acid. Di because we have the 2 groups of COOH. Okay, and then do we need to give the position of the COOH? No, because it will always be dekat terminal. Walaupun ada dua-dua ni berada dekat hujung. Okay, so now you just need to count the number of carbon. So we have 5. Therefore, kalau 5 carbon bermaksud pentane. With E, and then you just need to put dioic acid. Okay, so next, okay, so this is the same case class whereby you have 2 carboxyl group. Okay, so if you have 2 carboxyl group, just count the number of carbon. So this one here you have 6 carbon. Okay, so it become hexane dioic acid. But then, okay, which one is carbon number 1? Is it the one on the left or the one on the right? So you don't simply like bagi like mana-mana lah, kiri lah nombor 1 ataupun kanan nombor 1. No, kat sini ada something yang main peranan pula kan, because you have the substituent. So kena tengoklah substituent tu dekat mana, yang mana lagi dekat. So sebelah kiri lagi dekat. So kalau kat sini, okay, so ini kalau ni carbon number 1, 2, 3 dah jumpa methyl. Kalau sini carbon number 1 kanan ni 1, 2, 3, 4 baru kamu jumpa methyl. So kena start daripada kiri lah. So 3 methyl hexane dioic acid. Okay, and then baru nak muncul nombor tu semua. Okay, and then next, okay, structure ni berbeza sikit kan, sebab rupa dia macam mana? Dia macam sweet structure. So kalau sweet structure meaning you need to give the name dalam bentuk sama, like ada tambahan lah dekat bahagian depan sekali, sama ada cis ataupun trans. Okay, jadi kat sini you need to look for the longest chain first. Okay, so longest chain macam tu. Ada berapa banyak carbon? Ada 6 in total lah. 3, 4, 5, 6. But then don't forget we also have the carbon-carbon double bond dekat sini kelas. Okay, so instead of ane dia jadi in. Okay, so nama dia jadi hexene dioic acid. But then you need to give the position of the carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond number 3 So 3 hexene dioic acid. And then is this in trans structure ataupun cis punya structure? So since dia berbeza, okay, satu atas satu bawah, so dia berbeza kat situ, so that will be trans then. Okay, so trans 3 hexene dioic acid. Okay, and then lagi yang ni yang ada involve aryl group, the one yang ada involve benzene ring. Okay, so if R is an aryl group, the parent name is benzoic acid. Okay, so the carbon atom attached to the COOH is numbered as carbon number 1 because after all that is the highest priority. Okay, so automatically itu akan jadi carbon number 1, and then kita tak payah pun bagi tahu position of COOH because macam saya cakap tadi, automatically itu adalah carbon number 1. And plus in this case kita ada bromo dekat carbon number 2, and since this one here kita ambil ni sebagai common name, dia adalah benzoic acid kan, so the benzoic acid akan jadi parent name terus. Okay, and then yang ni kamu rujuk balik chapter 4 lah, chapter benzene tu. Okay, and then kita ada true bromo benzoic acid, ataupun since position dia adalah 1, 2, so ortho kah meta kah para? So 1, 2 adalah ortho bromo benzoic acid. Okay, and then next kita ada this particular structure here. So again kita akan ambil the COOH together with the benzene ring as the parent. Okay, and this is what we call as the benzoic acid. Okay, but then class this one kan sebenarnya
tak belajar pun waktu yang dekat chapter 4 tu, because as you can see we have 3 substituent. Because you only learn nama benzene ring yang benzene ring on its own, and we have 1 substituent and we have 2 substituent kan. Okay, yang 3 ni tak ada, so sebenarnya ni just extra lah untuk kamu. Okay, so if dekat sini adalah carbon number 1 because dia attach dengan COOH, so kat mana carbon number 2? So ni just nak apply macam apa yang kita belajar dahulu waktu belajar ke alkane dulu. So your carbon number 2 should be the one yang carbon yang bawah ni. Okay, because terus jumpa another substituent. Okay, because we want to give the substituent the lowest number as possible kan. Okay, so kat sini kita ada benzoic acid tadi sebagai parent. Okay, and then kita ada chloro, ada 2 chloro, so kena jadi dichloro lah. And then kena bagi tahu position dia juga, so dekat position number 2 and 5. Okay, so 2, because number dengan number, so 2,5, and then kena letak dash lah antara number dengan nama. Okay, so 2,5-dichlorobenzoic acid. Okay, so I think this would be the last one. Okay, so acyclic carboxylic acid pula. Okay, so acyclic carboxylic acid is named as cycloalkane carboxylic acid. Panjang nama dia. Okay, so the carbon atom which attached to the COOH, so automatically that would be carbon number 1 lah. Okay, so for example, you have this here. Okay, therefore, kiralah your ring ada berapa banyak carbon. So in this case, kita ada 5 carbon. Therefore, nama dia akan jadi cyclopentane. And then, tambah je carboxylic acid. Okay, kenapa dia kena cyclopentane? Kan? Kenapa kena cyclopentane carboxylic acid? Kenapa tak boleh cyclopentanoic acid? No, tak boleh. Kalau cyclopentanoic acid, bermaksud ada berapa banyak je carbon? Ada 5 je carbon. Okay, so kalau ada 5 carbon, so imagine you have 5 carbon. Okay, and then you said that this is carboxylic acid. Okay, so you know that carboxylic acid kena ada C double bond O, OH. So if you put double bond O and letak OH kat sini, logik kah? Logik kah untuk this particular carbon here? So no, it doesn't make sense because as you can see ada berapa banyak bond? 1, 2, 3, 4, 5. So benda ni tak wujud. So there no such thing as cyclopentanoic acid. No, tak ada. Okay, so nama dia akan jadi cyclopentane carboxylic acid, whereby cyclopentane ni adalah 5 carbon yang ring tu, and then carboxylic acid kita ada COOH. Okay, so kalau kita tengok contoh lain, yang ni dia akan jadi senang lah ni, cyclohexane sebab ada 6 carbon. Okay, cyclohexane carboxylic acid. Okay, perlukah bagi tahu position carboxylic acid tu kat mana? No, tak perlu. This particular carbon here is automatically becomes carbon number 1. Okay, and then this one, so that one, this is carbon number 1, therefore your carbon number 2 kat bawah ke atas? Of course, obviously ke atas ni, because kita terus ada substituent. Okay, sekejap. So apa ni tadi? Nama dia kan. So this one kan jadi carbon number 2, 3, 4 dan okay, but then this one is bromo, this one is methyl. Okay, so kalau kita ikut nama dia akan jadi cyclohexane carboxylic acid. Okay, and then nak tulis bromo kan methyl dulu, bromo dululah. So for, ya Allah panjang nama dia ni, for bromo dash nombor 2 methyl cyclohexane carboxylic acid. Okay, jadi settle dah, kita dah belajar dah semua nama. Sepatutnya by now kamu dah patut faham lah macam mana nak cari nama ni semua. Okay, so it's your turn lah untuk try this 1.0. Okay, so give the IUPAC name for each of the compound. Make sure you look for the longest chain. Okay, and then kalau tak nampak, expandkan structure kamu tu kalau tak nampak. Okay, and then try this too. Give the structure corresponding to each IUPAC name. Okay, so lukislah semua ni. Okay, and tu je kelas. Okay, nanti kita sambung kemudian untuk yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum. Bye.